Happiness is the meaning and purpose of life, the whole aim and end of human existence. Aristotle. మన అందరికీ హ్యాపీనెస్ కావాలి, రైట్? కానీ మనలో చాలామంది హ్యాపీగా లేరు. రిలేషన్షిప్స్లో, కెరియర్లో, ఫైనాన్సెస్లో, హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్లో మన డిజైర్స్ అచీవ్ చేయలేక వీఆర్ రియలీ అన్హ్యాపీ. మనం ఎప్పుడూ హ్యాపీగా ఉండాలంటే ఎలా? మన లైఫ్లో ప్రతి ఏరియాలో బ్యాలెన్స్ అండ్ సక్సెస్ అచీవ్ చేయడం ఎలా? Is it even possible? What do you think? I think it's absolutely possible. కానీ ముందు మనకి కావాల్సింది అవేర్నెస్. మనం అనుకున్నది ఏమైనా సాధించవచ్చు, కానీ దానికంటే ముందు అసలు మనకి ఏం కావాలో తెలియాలి. యూ నీడ్ టు నో వాట్ యు వాంట్. వన్స్ యు నో వాట్ యు వాంట్, యూ కెన్ అచీవ్ ఎనీ డ్రీమ్. మనకు కావాల్సింది ఏంటో ఎలా తెలుసుకోవాలి? మీ ట్రూ పర్పస్ ఏంటో ఎలా తెలుసుకోవాలి? బై గోయింగ్ వితిన్, బై గెటింగ్ ఇన్ టచ్ విత్ యువర్ ఇన్నర్ విజ్డమ్. అప్పుడు మీ మనసు ఏం చెప్తుందో మీకు వినిపిస్తుంది. యూ కెన్ లిసన్ టు ద విస్పర్స్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్. మీ మనసుకు నిజంగా ఏం కావాలో అప్పుడు తెలుస్తుంది. ఒక బుక్ నుంచో లేదా ఏదో సెమినార్ నుంచో మనకి ఆన్సర్ రాదు, మనలోనే ఉంది. యూ విల్ హ్యావ్ టు గో వితిన్. యూ ఆర్ యునీక్. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ యువర్ ఓన్ స్ట్రాటజీ. మీకు హ్యాపీ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ కావాలంటే, మీ డిజైర్స్ని అచీవ్ చేయాలంటే, యూ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఫర్ ఇట్. యూ హ్యావ్ టు ఎర్న్ యువర్ హ్యాపీనెస్. Are you ready to make your dreams a reality?